So yesterday we have discussed about the measurement of temperature and the introduction of blood cell counters and measurement of the blood cell count. Okay. So temperature measurement. There are two types of temperature. One is systemic temperature and another one is surface temperature. Whereas temperature is a physical quantity to identify hot or cold in the human body. Okay. Whereas temperature measurement is used to measure the temperature in order to identify the uh, value of temperature, okay, in the human body present in the human body, whether it is a hot mode or a cold mode. Okay. So there are two types of temperature. One is systemic temperature and another surface temperature. It is also known as skin temperature. So in systemic temperature, temperature exposed by the internal organs of the human body, that is called the systemic temperature. So normally the value will be around 37 degrees centigrade under the armpit, 37 degrees centigrade. So in general, we prefer the mercury temperature, that is the mercury thermometer for measuring the temperature value. So the glass will be surrounded by the mercury. Okay, the mercury is loaded in the tip of the glass tube. Okay, so inside that there will be a scale, a plate column scale will be there. So if the temperature increases, automatically the mercury point will move towards the higher point or higher value. Okay, in the fluid column scale. So in general case, the threshold value of the temperature will be around 34.6 degree Fahrenheit. Okay, 34.6 degree Fahrenheit. In terms of centigrade, it's 99 degrees centigrade. Okay. So there is a problem in the mercury thermometer while measuring the temperature value, because if the glass is broken, the mercury may be come out from the glass. Okay. So if it is contaminated with the blood, it will lead to death. Okay, because mercury is the poisonous one. Okay. So in general, we nowadays we prefer the infrared thermometer for measuring the temperature, whereas the infrared rays just pick up the temperature value on the device which is converting the temperature into the electrical signal that will be displayed in the LCD. Okay, this is the infrared thermometer. And if you come to the skin temperature or surface temperature, normally this temperature will be around 30 degrees to 40 degrees centigrade. Okay, how the skin is exposed to the ambient temperature or environmental temperature, that is what about skin temperature. Okay, so this is what about the temperature measurement. And after that, we discussed about the blood cell counters. Okay, so I already told you that so the measurement of the blood cell count is very important for analyzing the impact of the disease. Okay. So ஒரு டிசீஸோட இம்பாக்ட் என்ன அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, மேஜராகவே டாக்டர்ஸ் வந்து சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ், செகண்ட் டோஸ், தேர்ட் டோஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டோஸில் அதனுடைய சிவியாரிட்டி நல்லா வந்து கியூர் ஆகலைன்னா செகண்ட் டோஸ் கொஞ்சம் ஹை டோசேஜ் லெவலில் கொடுப்பாங்க, தேர்ட் இன்னும் ஹை டோசேஜ் லெவலில் கொடுப்பாங்க in order to substantiate the problem of the virus. Okay, so in this case we need to know about the blood cell counters, whereas if you take the blood, okay, so the blood and the blood substances will be around 50 percentage, and the remaining 45 percentage will be around the blood cell counter. So the blood cell counters are red blood cells, white blood cells, and last one is the platelets. Okay, so RBC is a very important cell. Okay, in order to identify the hemoglobin concentration value. Okay, RBC, the lifetime of the RBC will be around 120 days. 1 cubic mm of blood contains 4.5 to 5.5 million RBC. Okay, so from the RBC only we are going to calculate hematocrit determination, that is volume of RBC cell. Okay, so in order to identify the hemoglobin concentration value, okay, as well as the uh,
color of the blood, we can easily take the determination of the RBC count. That is RBC. And second one is nothing but a WBC, that is white blood cells. Okay, so white blood cells, both white blood cells and platelets doesn't have any nucleus, whereas RBC have a nucleus. Okay, and meanwhile, if the WC, the main purpose of the WC is to provide the immunity to the human body. Okay, it will fight against the viruses, and the lifetime of the WBC will be around 7 to 12 days. Okay, 1 cubic mm of blood contains 6,000 to 10,000. Okay, or play around 6,000 to 10,000 WBC cells. Okay, and third one is the platelets. So platelets is the mass of the protoplasm. Okay, so it is generally used for blood clotting. Okay. Blood clotting is can be avoided using the platelets. So 1 cubic mm of blood contains 2 lakh to 8 lakh blood platelets is present. Okay, so generally this clotting problem will be removed from the lungs of the cattle. That is the heparin. The product is called the heparin. It is made up of lungs of cattle. Okay, it is used to avoid the blood clotting. Okay, so the bleeding of blood will be removed by adding this heparin product. Suppose those who are suffered from blood clotting. Okay, so this is what we discussed yesterday. After that, we discussed about two major types of measurement of blood cell counter. One is hematocrit determination. Second one is manual. So in hematocrit determination, we are going to just fill the blood, okay, in the capillary tube. This will be placed on the centrifugal force, okay, strain bar. It will be rotated in 360-degree rotation. Okay. At this case, automatically the RBC and WBC and plasma, everything is separated. From that case, only we are going to identify the count of RBC cell, WBC cell, and the platelet value. Okay. This is the first method, very easiest method. Here the RBC count can be easily measured. From that, we can easily able to know the hemoglobin concentration. That is the first method, hematocrit determination. Okay. And second one is the manual method. Here we are taking the blood sample and it will be placed on the glass. Okay. So using the microscope, we are going to look at the how many number of RBC cells present, how many number of WBC cells present, how many number of platelets are present. Everything we can able to know using this manual method. Generally, this method is very older method and it is tedious and time consuming. So generally, we will not prefer this method, but in such cases, for research purpose, for academic purpose, we prefer this microscopic method for the measurement of blood. Okay, for the measurement of blood cell counter. And today we are going to look at the third and fourth method, that is the conductivity method. Okay, so conductivity method. So how we are going to measure the conductance of the blood? Okay, blood fluid in terms of solution called electrolyte. So this method is invented by Dr. Coulter. That is why it is also named as the Coulter method. But in general, we use the method called conductivity method. Okay. So this Coulter method is generally is used to identify size and counting of RBC, WBC, and hemoglobin concentration. How we can measure means we can measure through the electrical impedance changes in the produced by the non-conductivity particles is suspended in the electrolyte. Okay. So in right side you can see the diagram here. Okay. Here one beaker will be there. So inside the beaker we are just going to add the diluted blood here. So from that we are going to pick one electrode here. Okay. This two items will be the electrodes just for measuring the conductivity drop across the blood as well as the electrolyte solution.
So this electrolyte solution will filled with the glass tube. Okay, this glass tube is totally filled with the electrolyte solution, and this beaker is filled with the diluted blood. Okay, somewhat the contamination will be there. Okay, not a original blood sample which we will not take. We are going to just add some liquid. Okay, so why we are going to add this liquid? This blood means from the diluted blood only, we will be able to know the counting of cells. Okay, that is RBC, WBC, and platelets. Okay, so now so the glass tube is also integrated with attached with the mercury tube, that is the U-sized tube. So at the output we will add one suction pump. This pump is pushed or pulled based on the conductivity drops between the blood as well as the electrolyte solution. Okay, so now we are going to do the experiment. Okay, so the diluted blood, while we are applying the negative pressure, what will happen? The diluted blood will get into the glass tube via the orifice. So orifice is a small opening. Okay, so based on the diameter of the orifice only, we will be able to know the conductivity. Okay, across this electrode. Now we are applying the negative pressure. The blood content will be penetrated towards the electrolyte solution. Okay, so the solution both will be both electrolyte solution and blood content will be contaminated, will be added. So the conductivity of the blood, diluted blood, is lesser than the electrolyte solution, and what will happen means the voltage dropping will be occurred across the electrode. Okay, suppose if you are applying more pressure, what will happen means the electrical path between the electrodes will be totally blocked. Okay, so at that case, the conductance may be going down. So this will be displayed in the conductivity circuit. Okay, the changes in the conductance across the diluted blood as well as the electrolyte solution. So this will be measured in the conductivity circuit. Okay, so now it will be given to the threshold circuit. This threshold circuit allows only the pulsated value of pulses of certain amplitude value. Okay, so based on this conductivity, the threshold will allow only the limited number of pulses only, not all the cases it will not permit. Okay, only the limited number of pulses only be allowed by this threshold circuit. After that, it will be given to the gate. Okay, so this gate is attached with the directly to the suction pump as well as the mercury. So this gate will at the first conduction. Okay, when the blood is going to add with the electrolyte solution, at the first conduction it will open the mercury valve. At the second conduction time, it will close the mercury valve. Finally, we will receive the counting of cells. Okay, that is RBC, WBC, and platelets. So this is what about the measurement of the conductivity method. Okay, ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க. ஒரு பீக்கர்ல வந்து ஒரு டைல்யூட்டட் பிளட் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஒரு கிளாஸ் டியூப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன், கெமிக்கல் சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதுல நடுவில் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் டியூப்ல ஒரு ஓரிஃபைஸ் இருக்கும். இது ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங். ஓகே, தேவைப்பட்டா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஐம் கோயிங் டு அப்ளை ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண பிளட்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே இந்த ஓரிஃபைஸ் வழியா உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனோட மிங்கிள் ஆகும். அப்படி மிங்கிள் ஆகும்போது வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும். ஓகே, வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் நடுவில் வந்து வி கேன் மெஷர் தி வோல்டேஜ் ட்ராப்பிங். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ப்ரெஷர் அதிகமாக அப்ளை பண்ண எலக்ட்ரோட்ஸோட எலக்ட்ரிக்கல் பாத் வில் பி டோட்டலி பிளாக்ட். அட் தட் கேஸ் at the output of the input of the conductivity circuit, some changes in the conductance between the blood and electrolyte will be measured. அதற்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஏன்னா டைல்யூட்டட் பிளட்டோட கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனை விட பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மி தான், ஏன்னா டைல்யூட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, and finally only allowable changes of the pulses will be permitted here through using the threshold circuit. And finally the gate. Okay, the gate is attached with the U-tube.
tunnel, that is U-tube glass that is filled with the mercury. Okay, so when the blood and the electrolyte will meet at the first conduction point, what will happen means the mercury will be opened up. Mercury வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகும். செகண்ட் கண்டக்ஷன் பாயிண்ட்ல வரும்போது mercury level வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். Okay, so based on the mercury movement of the mercury level, we can able to know first conduction point and second conduction point automatically. Finally, at the receiving end, we are going to using the counter. We will measure this number of RBC and the number of WBC and number of and hemoglobin concentration. So using this method, we cannot measure the platelets. Platelets measure பண்ண முடியாது, only RBC and WBC. From the RBC, we can measure the platelet. We can measure the hemoglobin concentration. Okay, so this is the conductivity method. And the fourth one is the laser-based cell counting method. Okay, laser-based cell counting method. Using this method also, we can able to measure the RBC count, WBC count, and platelets. So from the RBC, we can able to measure the hemoglobin concentration also. So this laser-based cell counting method, we can measure RBC, hemoglobin concentration, WBC, and platelets. So all the blood cell counters can be easily measured through this laser-based cell counting method. Now we will look into how the measurement is happening. One is so this is the capillary tube. Okay, so this is the capillary tube. Inside the tube, we are going to fill the blood. Okay, so across this blood column, we are going to pass the laser rays via the light source. So from the light source, the laser rays will be passed towards the fluid column that is filled with the blood. Okay, now the laser just it is just passed through this fluid column. At the output, we will fix the photodetector. I already told you, if you pass any kind of rays or light, okay, if it is crossed through any kind of object, their density may be changed. Here also, here I already told you that we have 3 blood cell count. One is RBC and WBC and platelets. Okay, so once the light goes across this RBC, its density will be changed at the output. Okay, and WBC, its density also may be changed, and platelets, there also the density may be changed. So the light density for the WBC, RBC, and the platelets is not common here. Okay, because the rays may go across this blood column. What will happen means the cells observation may be different. RBC cells observation, light signal observation, and light signal observation by WBC, and light signal observation by the platelets. So all are not common, all are different. Okay, the density may be also changed. So how can we measure the density means at the output of the photodetector, we will fix the voltage divider circuit. Okay, so this circuit will measure the density of the light for RBC and WBC and the platelets. So from this density only, we can measure the count of the RBC and WBC and platelets. Okay, here we are going to pass the one. First, we will measure only the RBC and the platelets only. While passing the rays, okay, from the rays, the lysing agent is present. This lysing agent will totally destroy the RBC count. Okay, so once RBC is gone, remaining cell, that is WBC cell, will be there. Okay, from that case only we can able to measure the WBC count. So in starting point, we will measure only the RBC and platelets. In secondary point, we will measure only the WBC after vanishing the RBC by the lysing. So this is the this is the fourth method for measuring the blood cell counting, that is laser-based cell counting method. The method என்ன பண்றோம்னா, இது ஒரு கேபிலரி டியூப் ஒன்று இருக்கும், ஒரு கிளாஸ் டியூப். அதுக்குள்ளார பாத்தீங்கன்னா பிளட் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த பிளட்டுக்கு அக்ராஸ் தான் நான் என்ன பண்றேன்னா லைட் ரேஸ் வந்து பாஸ் பண்றேன். அது வந்து லேசர் ரேஸ் வந்து பிளட் காலத்துக்குள்ளார இன்செர்ட் ஆகி பெனட்ரேட் ஆகி வெளியே வரும்.
அப்படி வெளியே வரும்போது அட் த எண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் தி போட்டோ டிடெக்டர் ஃபார் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெஸ். எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியே இண்டிவிஜுவல் போட்டோ டிடெக்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஒவ்வொன்னோட டென்சிட்டி வந்து வேறையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த டென்சிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் ஐ எம் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை த கவுண்டிங் ஆஃப் தி செல். எவ்வளோ ஆர்பிசி இருக்கு, எவ்வளோ டபிள்யூபிசி இருக்கு, எவ்வளோ வந்து பிளேட்லெஸ் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆர்பிசி அண்ட் பிளேட்லெஸ் மட்டும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும். டபிள்யூபிசி வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆர்பிசியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 cubic mmல பாத்தீங்கன்னா 4.5 மில்லியன்ல இருந்து 5.5 மில்லியன் வரைக்கும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இதே டபிள்யூபிசி பாத்தீங்கன்னா 6000ல இருந்து 9000 தான் உங்களுக்கு வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ எது மேஜரா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி. ஸோ ரேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு லைசிங் ஏஜென்ட் வந்து இந்த ஆர்பிசியில வந்து பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆர்பிசியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக் ஆகி டோட்டலா அது வந்து வேனிஷ் ஆயிடும், மறைஞ்சு போயிடும். அப்ப ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் என்ன சார் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூபிசி தான் இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டபிள்யூபிசி செல் கவுண்ட்டை பொறுத்து தான் வி கேன் மெஷர் திஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் தி how much WBC is present at the end அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ண முடியும். From the RBC we can measure the hemoglobin concentration. Okay, hemoglobin concentration. So using this method we can easily measure the RBC count, WBC count and platelets count, and meanwhile we can also measure the hemoglobin concentration. So this is the fourth method. This is the concept of the fourth method. Okay, so now we have completed unit 2. Okay, so that's all. So blood cell count roda we will end up this session. The session is oda mudinjadhu. Okay va. So tomorrow you will be having a quiz test from unit 2 la you will be having a quiz test one irukku. Around or 25 to 30 questions irukum. Same objective type la irukum. Okay, so prepare for that. Okay, you can get a content of the unit 2 from the Google Classroom. Google Classroom la already book வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். அதுல இருந்து யூ கேன் டேக் ஏ கண்டென்ட். ஓகே, இந்த செமஸ்டரும் உனக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி க்ளோஸ்டு புக் பேட்டர்ன்ல தான் உனக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஓப்பன் புக் பேட்டர்ன்ல வந்து எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பா இந்த செமஸ்டர் இருக்காது. ஸோ கீப் இட் இன் மைண்ட். Now if you have any doubts in this two measurement techniques we can discuss now. Do you have any doubts? Any doubt? No sir. இந்த செமஸ்டர் கண்டிப்பா உனக்கு க்ளோஸ் புக் பேட்டர்ல தான் நான் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். ஓப்பன் புக் எக்ஸாம் இருக்காது. மைண்ட்ல வச்சுக்க ஒரு விஷயம். ஸோ சிஏ எக்ஸாமும் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு க்ளோஸ் புக் பேட்டர்ல தான் எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறோம். சரியா? சிஏ 2 உனக்கு ஆல்ரெடி ஷெடியூல் நேற்று டியூட்டர்ஸ் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். செப்டம்பர் 30th இருந்து ஆரம்பிக்குது. சரியா? டெய்லி ஒரு எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும். செவன் 2 மார்க்ஸ், 2 13 மார்க்ஸ். ஓகே, 1 15 மார்க் அந்த பேட்டர்ல தான் உனக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோ. கண்டென்ட்ஸ் ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்னா உங்க ரெஸ்பெக்டிவ் கோர்ஸ் இன்சார்ஜஸ் கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோ. சரியா? யூனிட் 2ல இருந்து ஏதாவது உனக்கு வேற ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட் இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யூனிட் 2ல இருந்து ஆமா, தேர்ட் இயர்ஸ் அடிக்கடி ஆப்சென்ட் ஆகுறீங்க. நேற்று மட்டும் 16 பேர் ஆப்சென்ட், காலையிலும் 10 பேர் ஆப்சென்ட். ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஆப்சென்டிஸ் நீ கண்டினியூ பண்ணனா சிஏ எக்ஸாமுக்கு உள்ள விட மாட்டோம், யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கும் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நான். சரியா?
யாசிகா இருக்கியாமா? யாசிகா யாசிகா இருக்கீங்களா? So I am going to just show you the video how the blood chill measurement is taken, and just watch the video. போட்டாங்களா? லிங்க் போட்டாங்களா? யாசிகா இருக்கீங்களா? சார் இவ்வளோ நாளா ஆப்ஷன்ட். ம் கேக்குதா நான் பேசுறது? யாசிகா So this is the illustration of measurement of RBC, red blood cell count வந்து எப்படி மெஷர் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக், ஸ்மால் டெக்னிக். ஸோ ஆக்சுவலாக மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ்னாவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கியூபிக் எம்எம் ஆஃப் ஒரு கியூபிக் மில்லி லிட்டர் ஆஃப் பிளட்ல இருந்ததுன்னா அது எக்ஸாக்ட் பிளட் செல் கவுண்ட். ஓகே, ஒரு கியூபிக் மில்லி லிட்டர் ஆஃப் பிளட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து தான் ஆர்பிசி கவுண்ட் எவ்வளவு, டபிள்யூபிசி கவுண்ட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுவாங்க. Now you can look at the video here. How he is measuring the RBC count.
Now he is going to take the blood sample. Okay. ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்ல இருந்து blood sample போடாது. So this is the older method for measuring the blood cell count, okay, through microscopes. So inside the 0.1 mm depth column, they are just going to add the blood content. Okay. Now they are going to look into the blood cell counts through the microscope. Around 500 mm magnification, they are going to look at the blood cell count, that is RBC and WBC. So this is an illustration of RBC and WBC. So inside the square, the cells will be measured. So generally the resistivity of the RBC is very low compared to the WBC cell. So the RBC cells are able to visualize through microscope while comparing to the WBC cell. Here you can look at the RBC measurement they have taken from this formula.
So tomorrow, third hour, you will be having a quiz test on unit 2. So prepare for that. Thank you. You can leave the meeting now. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.